n'isoko USA ariyo mpagarariye twashize hanze inyandiko uyu mugoroba. Turasaba rero mu gusoza iki kiganiro mugenzi wacu uhagarariye isoko Canada Didi adusomere inyandiko, kuko twifuza ngo abazumva bazayumve nabo, kuko ni mu buvugizi tuzageza imbere ubutegetsi bw'u Rwanda, tuzageza imbere ya ubutegetsi bwa Amerika, tuzageza imbere ya UN, ubutegetsi bwacu bwa Kongo, kugira ngo ikibazo cya Mudende, abiciye Mudende n'ahandi hose bazagira ubutabera, kandi Imana idufasha bazashingurwe mu cyubahiro. Didi, ijambo ni ryawe. Murakoze. Murakoze Safari. Press release yanditswe mu Cyongereza, and it reads, a press release of December 10th, 2024, in memory of the victims of our brothers and sisters massacred on December 10th and 11th, 1997 in Mudende refugee camp in Rwanda. Today, 27 years ago, more than 200 Congolese were massacred by Rwandan extremist so-called Interahamwe in Mudende refugee camp in western province of Rwanda. After fleeing the killings in Masisi and Rutshuru territories in North Kivu provinces in DR Congo from the same militia who perpetrated the genocide against Tutsi in Rwanda. Tutsi from Congo were housed by the UNCHR starting April 1996 in Mudende and Kamira refugees until December 10th, 1997. According to local officials cited by the Associated Press, the attack on the Mudende refugee camp in northwest Rwanda on Thursday, December 11th, left at least 271 dead among Tutsi refugees from the Democratic Republic of Congo. As of today, we believe these numbers are underestimated based on the large numbers of unaccounting victims from many of our families. There is an expert from the U.S. Secretary of State, late Madeleine Albright, and the late UN Secretary General Kofi Annan, for those that will be reading the press, that will be consulting the document. For memory, before the massacres of Mudende on December 10, 1997, there were several massacres of Congolese Tutsi in Kamira and in the surrounding area in June and August of 1997. But unfortunately, there are no records of these massacres. In December 1997, a new refugee camp of Gihembe in northeast of Rwanda was established by the UNCHR to host survivors of the Mudende massacres. Among them, 99% are Mudende massacre survivors. On this day of remembrance of our parents, grandparents, aunts, brothers and sisters, and all of the victims of this barbaric acts, the Tutsi Congolese want to remind our government from DRC Congo to address the root causes of these massacres that are still ongoing today in 2024. The same ideology for Dan Interahamwe and extremists from the former Rwandan government has been exported and implemented in the many Congolese in many Congolese citizens, enabled and disseminated among all armed groups led by some officials in Kinshasa and the eastern region of DR Congo. We call for the condemnation of hate speech against Tutsi and others and request the prosecution of the authors of Mudende massacres by the government of Rwanda. In addition, on behalf of survivors, in memory of these victims, we humbly request from the Rwandan government to grant to the survivors to build a memorial place in Mudende where survivors and generations to come should remember these horrific events. To our government of DR Congo to ban and prosecute all authors of hate speech and cleansing of Congolese Tutsi
and pursued the dialogue with with the UNHCR and the government of Rwanda for the repatriation of more than 70,000 refugees currently hosted in 5 refugee camps in Rwanda. To the international community, especially the United States of America, to condemn and prosecute the authors of cleansing of genocide of Congolese Tutsi in DR Congo. Finally, we offer our unconditional support to the victims of these barbarian acts, as well as to the families who continue to suffer the horrors of the armed groups scattered in eastern provinces of North Kivu and South Kivu, with the only motives of ethnic cleansing of the Tutsi community in the DRC. We reiterate our commitment to use the legal and diplomatic tools at our disposal to fight against the ongoing genocide of the Tutsi in DR Congo, characterized by cannibalism, destruction of their livelihood, and their submission of their apartheid. This is written by the Association ISOKO in the diaspora. Thank you for your attention. Thank you. arakoze cyane. Jire uracyari kutwumva cyangwa wakomeje kubura? Safari nangwa Safari mukuru na Safari muto, niba hari irindi jambo wenda rya nyuma mwatanga tugasoza, asigaye ibindi tukazabiganirira Texas. Vraiment nongera gushimira abantu bari aha mwese mwakoze. Murakoze cyane. Sorry, Safari. Thank you. Thank you very much, Didi, for this written statement, and exactly the statement just to make sure today we can remember what happened today and what can we do. Rero mu byo twasabye hariya byanditswe mu Cyongereza, hariya twasubiye muri la jambo yuko tugomba kwandikira in official capacity the government of Rwanda to give to survivors umwanya aho bazibukira babo. Nibyo twasabye mu rwandiko twasabye government yacu ya Congo kurwanya barabicanyi bakomeze kuvuga imvugo isa nk'iya genocide yica ikarya abatutsi ibaziza uko Imana baremye. Amahanga twasabye Amerika, kino gihugu cyatwakiriye, turasaba n'ibindi bihugu kugira ngo nabo bafata ibyemezo kuri bari abantu badukora amarorerwa. Ibi ngibi rero tuzabikomerezaho twandikira noneho abayobozi, ariko tumaze kugira ibimenyetso bizashirwa hamwe n'iyi komisiyo Yorike Kamanzi ahagarariye. Nagira ngo mbashimire cyane mwese rero kuri uyu mugoroba. Ndakeka ko tuzaba turi hamwe umugoroba itariki 21 y'ukwezi kwa 12 n'itariki 22 y'ukwezi kwa 12. Iyo minsi ko ari ebyiri tuzaba turi Dallas, kandi dushimire abagenzi bacu ba Dallas, dushimire na buri muntu wese uri gutanga umwanya agatanga ibitekerezo. Abateguye space ntago byari byoroshe, byadusabye ibitekerezo, byadusabye umwanya. Tubashimire mwese umwanya mwatanze kugira ngo space igira agaciro. Ubutumwa nizere ko twabugejeje kuri buri wese. Rero Imana ibarinde, kandi abicwa twicwa turi abatutsi, uzihakana ko atari umututsi ahari we ntibazamwica, ariko amaherezo azicwa nawe, kuko icyo tuzira nuko Imana turemye, nta kindi tuzira. Nagira rero ngo dusoze ikiganiro cyacu uyu mugoroba. Abantu bari gusaba ngo des questions seulement kuba wenda kuri audience, sinzi niba byashoboka, niba mubona. Nagira ngo ndakeka ko Jules atwumve, kuko niwe nka host aduhe ishusho. Jules, watwumva? Nagira ngo Jules, sinzi niba agatotsi kamufashe, amasara agiye. Jules ntabwo niba mwe muhari turahari. Nabaha ibibazo bibiri nta kibazo. Ibibazo bibiri then noneho tukaza kuri moving abantu. Nta kibazo, reka duhe umwanya. Nta mpamvu wamugana.
Okay, reka tubahe umwanya please. None ni ijoro ryo kwibuka, kwibuka no kwibuka, reka twibuke kuri iri joro niyo twibuka abacu. Okay, uwo ari we wese rero wumva afite icyo abaza cyangwa se inama cyangwa se inyunganizi cyangwa se yibutsa ndagira ngo yazamuka, apari yaba bafite mikoro, uwundi wese yazamuka ushaka kugira icyo abaza nangwa avuga yunganira. Murakoze. Umwanya ni uwanyu muri audience, nimba ufite ikibazo saba microphone turayiguha, turafata ibibazo bibiri. Murakoze. Na 38 na 40 niba ntawe urabaza, ubwo turasoza bigaragare wenda ko byari ibyifuzo byo mu by'abatwandikiraga yenda ubwo mu rwego rwa transparency ubwo ntakundi. Kandi twagira ngo twibutse abantu iyi komisiyo ntabwo igizwe n'abari muri Amerika gusa, iragizwe n'abari muri Canada, dufite abamambure muri Canada na Scandinavia n'abandi aho abacu baba bari hose bafite bari organized, baje batumenyesha kabisa nabo bakaba involved muri ibi bikorwa. Ntawe bireba kurusha uwundi, ni bya twese, mubabaro no gupfa no gukira turabisangiye. Murakoze. Ndabona Professor Tombo ari kwaka umwanya, twamuzamura. Professor, wafungura mikoro yawe niba uri kubonaho, niba byagukundiye. Koze cyane, reka mbashimire kuri iyi space. Numvise muri conclusion yari ibaye ko hari inyandiko zizagenda zandikirwa ibihugu bimwe na bimwe, zisaba ko inzandiko zisaba ko bazafasha abantu kugira ngo twibuke abacu bazize uko baremwe nka Mudende, harimo no kwandikira u Rwanda. Ni ikintu nge nasabaga, urwandiko ruramutse rwandikiwe u Rwanda rwazaba no gushima ko u Rwanda rwemera ko twibuka. U Rwanda ruratwemerera, turabibuka mu nkambi, tujya twibuka, turabibuka buri mwaka. Iyo aspect yo gushima numva yazazamo, nicyo nari ngize ngo mbabwire. Murakoze. Arakoze cyane Professor Tombora. Ibyo byo ni ihame kameme, burya nujya gusaba abanza gushima, iyo nta kindi upfa ibyo byo birumvikana kabisa. Urakoze cyane Professor. Perezida Safari w'Isoko urimo bagira uruhare mu kwandika ziriya nzandiko, hari icyo yarenzaho? Yes, murakoze cyane. Nakeka ko Professor uvuze neza. Isoko